Yeah, the screen is visible, all of you? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, good. So, good afternoon, one and all. So, some more important questions we have to discuss today. Prove that a metric D1 can be defined here on a metric space సార్ చెప్పండి సార్ ఏ చాప్టర్ సార్ ఇది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్ని ఫస్ట్ చాప్టర్ అనుకోండి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ట్రీట్ చేస్తున్నాను యువర్ గుడ్ నేమ్ నారాయణ సార్ questions first chapter metric space lone. So see here, prove that metric space metric D1 can be defined as metric space x comma d such that x comma D1 is bounded. So see here, already I told that metric space. The proof I'm taking here. Excuse me, sir. Yes. సార్ ఈ చదివితే చాలా సార్ మేము పాస్ అయిపోతామండి. అన్ని చదవాలి నేను చెప్పేది కొంత ఆన్లైన్ క్లాస్ లో అన్ని యూనిట్లు కవర్ చేయలేను కదా. x comma d x comma d is not bounded. లాస్ట్ రెండు క్లాస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం ఓకేనా. ఓకే సార్. సార్ ఈ నోట్స్ వస్తుందా సార్ మాకేమన్నా మళ్ళీ ఇప్పుడు మేము మెన్షన్ చేసుకోవాలి అమ్మా నోట్స్ ఏమన్నా పంపిస్తారా సార్ ఇదేమన్నా పంపుతాను ఎవరికో ఒకరికి పంపుతాను మీరు షేర్ చేసుకుందరు. సరే సార్ ఎందుకంటే గ్రూప్ లో డిఎంఎస్ కానీ డిఈ కానీ మాకు వస్తున్నాయి మేము పెడతా ఉన్నాం మళ్ళీ వేరే వాళ్ళు పెడతారా మీరు ఏ గ్రూప్ లో ఉన్నారో మాకు తెలియదు కదా ఆ గ్రూప్ లో మేము లేము కదా. నేను ఎవరికి ఒకరికి పంపుతాను వాళ్ళు పంపుతారు ఓకేనా. So we can, if a metric space x comma d is not bounded, if we can define another metric d1 on x such that x is bounded with respect to d1. See the blackboard, see this board here. If a metric space x comma d is not bounded, already I told beginning of the class, you can define another metric d1 on x such that x is bounded. So first not bounded antunnam kani x is bounded with respect to d1 antunnam appudu. So we have to write here on x comma y. So d of x comma y by 1 plus d of x comma y for x comma y belongs to x low values unte d comma x comma y by 1 plus d of x comma y. So then we have what we are doing here, d1 x comma y greater than or equal to 0, d1 x comma y greater than or equal to 0. So therefore already in the told first class d1 x comma y is equal to 0, d of x comma y is equal to 0, therefore x is equal to y. Am I correct? Sir. Metric space definition. Yeah, again and again and telling d1 xy is equal to d1 yx. This is a symmetric form because d of x comma y is equal to d of y of x. We are writing for x comma y comma z belongs to capital X. So d1 x comma z Less than or equal. z comma y. So z is the same value. So therefore we can write d1 x comma y. Am I correct? So d1 x comma z by 1 plus d of x comma z. That's a d of z comma y by 1 plus d of z comma y. Correct? Correct? Sir. Yeah. Sir. Sir, correct, sir. Therefore, I'm taking the LCM of this one.
d of x comma z plus already చెప్పాను మరొకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నా d of z comma y plus d of z comma y plus 1 plus d of x comma z. This is the denominator and numerator part. LCM I am taking here. One plus d of x comma z, 1 plus d of z comma y. So this is the solution. Already I told in the first slide this one. So therefore you have to write here d of x comma z plus d of z comma y by 1 plus d of x comma z plus d of z comma y. I am writing here. So after the simplification of this one, we are writing the numerator part 1 by 1 plus 1 by d of x comma z plus d of z comma y. This LCM చేసి మీరు పోతావునా? So therefore is there is greater than or equal to 1 by 1 plus d of x comma y by z comma y. We can write d of x comma y. So Inverse. therefore, yeah. Therefore d of x comma y by LCM చేస్తే ఇది మీది పోతుంది, ఇది LCM చేస్తే మీది పోతుంది. 1 by 1 plus d of x comma y is equal to d of d1 x comma y. See here hence is a d1 is a metric. Why? Because you can take that 0 less than or equal to d1 x comma y less than or equal to 1. For x comma y comma belongs to x, we find x comma d1 is bounded or unbounded. Bounded, sir. X comma d1 is x comma d1 is bounded. So next one, note if x comma d is a metric space, a subset of x a not equal to 5 and x belongs to y, we define x is equal to a and greater lower bound రాస్తాము. So lower bound d of x comma y belongs to is called as diameter of a. Already I told in the first one. Then second question, prove that Euclidean space R4n is a complete metric space. R4n is a complete metric space. What you are taking here? If xn is a Cauchy sequence, if x power n is a Cauchy sequence in R power k, let xn is equal xn power 1, xn power 2 and xn power k. We can write it or not? అంటే xn Cauchy sequence అయినప్పుడు R power k లో xn is equal xn power 1, xn power 2, xn power k రాసుకోవచ్చా రాసుకోరాదా? రాసుకోవచ్చు సార్. Okay, very good amount. Then epsilon greater than 0, there exists a positive integer there epsilon greater than 0, there exists a positive integer n and so therefore we are writing n comma n greater than n d of x comma xn. So n comma n అయినప్పుడు we can write dxn comma xn. So that is less than epsilon or greater than epsilon? Less than epsilon. Very good, less than epsilon. Less than అవుతుంది ఎందుకంటే less than or equal to కాబట్టి summation of I is equal to 1 to k xn power 1 xn power I xn power I minus xn power I minus xn power I whole square less than epsilon square. రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు.
Right. So therefore, modulus of xn power I minus xn less than xn power I minus xn xi power I. What is that less than? Epsilon by 2 or epsilon square? Epsilon. Why? Why epsilon? Narayana garu. సార్ Why epsilon? ఇది స్క్వేర్ ని ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే రూట్ అవుతుంది కదా సార్. Epsilon, correct. Epsilon. But I is equal to 1, 2, and so on. ఇప్పుడు చూడు డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందండి. వేస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. Since x and I are Cauchy sequence, in R, a complete metric space, they converge in R. So this is xi or Cauchy sequence in R, a complete metric space, they converge in R. So therefore, limit we have to take in here. That limit n tends to infinity, xn power I is equal to, we are writing x power I, that is belongs to R for I is equal to, what is the values we are taking here? 1, 2, 3 and so on. Okay, good. 1, 2, 3 and so on up to n. K. Up to K, but then we are taking x is equal to x and I belongs to R power K. అవునా K వరకు తీసుకుంటాం కాబట్టి we are writing R power K, correct? Yes, sir. Sir, R power K means rational numbers, real numbers up to Kn. Yeah. For epsilon greater than 0, for epsilon by root of K greater than 0 or less than 0? Greater than 0. ఎందుకమ్మా? ఎందుకంటే ఇక్కడ ఎప్సిలాన్ గ్రేటర్ దెన్ 0 తీసుకున్నాం కదా సార్. యా, అదొకటి. ఇది మాడ్యులస్ మా రూట్ కే ఉంది కాబట్టి 0 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి epsilon by root k 0, we can find positive terms here. We can find the positive integers. We have find positive integers. So therefore ni అంటే I is equal to 1, 2 and so on K. Consider n greater than or equal to ni. It implies modulus of xn minus mod x power I. రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు సార్. ఎందుకంటే ni is equal to 1, 2, 3 అని సచ్ అయినప్పుడు n greater than or equal to ni అయినప్పుడు xn modulus of xn power I minus x power I అయినప్పుడు epsilon by root k అవుతుంది, x greater than 0 అవుతుంది కాబట్టి. So therefore మీరు వాడొద్దు, నేను రాసే దాని మీద మీరు అసలే రాయొద్దు. ఎవరండి వాడేది? ఎవరు వాడుతున్నారు మరి? Who is Ruksan Sheikh? Ruksana Sheikh. Sorry, sir. Xn I xi less epsilon by root k, that is for I is equal to 1, 2 and so on K. So d of xn, the condition is g of xn. This is less than epsilon, greater than epsilon.
less less than రా. than sir. Less than. So Less therefore than. Euclidean space R4n is a complete metric space. So less than అవుతేనే complete metric space అవుతుంది, లేకపోతే కాదు. Clear? Yes, sir. నారాయణ గారు సౌండ్ వస్తుందండి చూడండి. నారాయణ గారు కొంచెం అంటే తగ్గించండి. Let X be a complete metric space and the Y subset of X. Prove that Y is a సార్ అయ్యా ఇది కంటిన్యూషన్ సార్. కాదు క్వశ్చన్ అండి. థర్డ్ క్వశ్చన్. థర్డ్ క్వశ్చన్ సార్. వస్తాయి కదా థర్డ్ అని. ఇంతకుముందు xi పవర్ ఐ మైనస్ xi లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ బై రూట్ కి అంటే అది కండిషన్ సాటిస్ఫై అయినట్టే కదా. కండిషన్ సాటిస్ఫై అయింది కాబట్టి dxn మైనస్ x లెస్ దాన్ ఎప్సిలాన్ అయితే అది యూక్లిడియన్ స్పేస్ r పవర్ k అవుతుంది కదా. Let X be a complete metric space. A Y subset of X, prove that Y is a complete metric space if and only Y is closed in X. Y is closed in X అని చూపించాలి మనం. So therefore, let Y be a complete metric space and Y belongs to X. Be a limit points of Y. Then there exists a sequence. Then there exists a sequence Yn. So let Y be a complete metric space. Y belongs to X, a limit at the point of Y. The existing sequence Yn. అప్పుడు ఏమని రాయొచ్చు Yn sequence ను? Yn stands to Yn రాయొచ్చా? The sequence right, sir. the sequence Yn is a Cauchy sequence in Y. Is a Cauchy. The Yn is a Cauchy sequence in Y. We can write correct or not? So therefore Cauchy sequence in Y. Since Y is a complete metric space, Yn convergent to some Y naught in Y. So therefore Yn in Y then is X convergence. Yn in X convergent in both Y naught and Y. See here, so Y is complete metric space on Yn convergence, so Y naught in Y. And therefore Yn is X convergence of both Y naught and Y naught and Y. What we can write here, Y is equal to Y naught. We can రాసుకోవచ్చా? Y is equal to Y naught and Y belongs to Y అవుతుందా? అవుతుంది సార్. అప్పుడు Y is closed open నారాయణ గారు Y is closed open క్లోజ్డ్ సార్. Y is ఎందుకు closed? ఇప్పుడు మనం Y బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ Y అని మెన్షన్ చేసాం కదా సార్. X కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కదా. X కన్వర్జెంట్ అవుతుంది కాబట్టి Y is closed అవుతుంది. కరెక్ట్. సో కన్వర్స్లీ విపర్యంగా let Y be closed in X
If yn is also a, let y be closed in X and yn is also a Cauchy sequence in Y, then yn is also a. So therefore, see here all of you, let y be closed in X. If yn is closed also Cauchy sequence in Y, then yn is also a Cauchy sequence. Next, a complete matrix case. Complete matrix case. And then second, convergence to some, and its convergence to some y belongs to x state here. So then y is closed or open? Y is closed, sir. Y is closed. Why? Because y belongs to x or y is closed. So y must belong into y. Y must be. Y must belong into y. Y is complete or incomplete? Complete, sir. Y is complete. Very good. Y is complete. Any doubts? Any doubts? Ask me, please. Important question. This is for main examination. Define K cell. Already I told K cell is a Cartesian. K cell is a Cartesian produce of K. Cartesian produce of K. K is closed interval R. Closed interval R. Therefore, K cell A1 B1 into A2 B2 into A3 B3 into and so on A and B n. మల్టిప్లై చేస్తూ పోతున్నాను నేను. మల్టిప్లై చేస్తూ పోతే కేసెల్ ని మనం రాయాల్సిన ఫంక్షన్ ఏంటంటే కేసెల్ కి so therefore x1 x2 x3 so on x4 k the slash of xi belongs to a comma b. So therefore a comma a comma a b a. సార్ వాయిస్ బాగా వస్తుంది సార్. ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇప్పుడు ఓకేనా? పిల్లలు అరుస్తున్నారు సార్ ఎక్కడ మరి. భూదేవి గారు కొంచెం చూస్తారా? సార్ కేసెల్ అనేది దీంట్లోదేనా సార్? మెట్రిక్ స్పేస్ లోదేనా? కంప్లీట్ మెట్రిక్ స్పేస్ లోదేనా సార్? ఒక్క నిమిషం భూదేవి మ్యూట్ చేయండి అమ్మా. సరే సార్. ఓకే సార్. మళ్ళీ ఆన్ చేసుకుందు అడిగినప్పుడు చేయండి. xn x2 x2 x1 x3 xn k xi belongs to ai bi. So I is equal to 1 to k. So therefore this is called k cell. 16 into 17 లో ఉంటుంది చూడండి. నారాయణ గారు వింటున్నారా? వింటున్నా సార్. 15 or 17 ఉంటారు సార్. చూడండి. Prove that. సిక్స్త్ యూనిట్ సార్. 6 16 ఉంటాయి మేడం. పేజ్ నెంబర్ మేడం
అయ్యా ముందు చెప్పేది వినండి నారాయణ గారు. ఓకే సార్, ఓకే సార్. Prove that every KCL is compact. Both are important. Define KCL. Prove that every KCL is compact. Compulsory. They've asked in the question. Don't worry. See here. Let I is equal to A1 B1 into let A1 B1 into A2 B2 into A3 B3 into and so on AK BK B ASL. Let delta is equal to diameter of I. Let delta is equal to diameter of I. Formula summation of I is equal to 1. I is equal to 1 to K. AI minus BI whole square. Formula AI minus BI whole square. Assume the I is not compact. Assume చేయండి I compact కాదని చేయండి. So therefore assume that I is not compact, then so see here, then I has a open cover, then I has an open cover. Here let I has an open cover. Say that see GN which out is a finite subcover. GN which has no finite subcover. ఎందుకు finite subcover లేదంటే finite open cover కాబట్టి finite subcover లేదు. Therefore I subset of union of G alpha. This is first equation. I subset of union of G alpha చెప్పండి అమ్మా. And also finite subcollection from GN, subcollection, and also finite subcollection of GN covers equation 2. మనకు తెలుసు మిడిల్ టర్మ్ A plus B by 2 అని A2 plus B1 by 2. So that is a constant value C is equal to A2 plus A1 plus B1 plus B1 by 2. ఒక 1 minute లైన్ లో ఉండండి ప్లీజ్. So let's see A is equal to A1 plus B1 by 2. So therefore A plus BA by 2. Now draw the lines through. Now draw the lines. Now draw the lines. CA and the parallel constant and the parallel కూడా coordinate access చేస్తాం. So therefore now draw the lines through C and parallel to the coordinates axis. That they divide K cell I into 2K 2 power K. Then మనం 2 power K cells రూపంలో మార్చుతున్నాం from the diameter of delta by 2. Yesterday కూడా చెప్పాను 2K cells delta by 2 due to 2
Due to the second equation, we know that I subset of union of G alpha, also infinite subcollection of G alpha cover I. So due to otherwise, one of these 2 power k cells, one of these 2 power k cells say phi is not covered by a finite subcollection of Gn. So see here, by 2 power k cells we are taking here, but each diameter delta by 2 due to subcells each diameter by 2 due to the one of these 2 power k cells, say I is not covered of the finite subcollection of Gn. So repeat the above process again here from y I, repeat the process again here. So then we get k cell. So therefore we repeat the process, we can get k cell. So therefore I2 subset of I1, right, sir? I2 subset of In. So therefore the diameter of I2 is equal to. But what is I2 diameter? I2 diameter delta by 2 square, right, sir? Right, sir. Right, sir. And no finite subcollection. And no finite subcollection from GA covers. Okay, so there is no finite subcollection of GA covers in I2, containing the process indefinitely. Indefinitely. We get a sequence. I power n is equal to 1 to infinity. On k cells, we can take that. What is the symbol? What is the symbol? In greater than superset. In superset, in plus 1. In superset. చెప్పా మర్చిపోయినారు మళ్ళీ sir. చెప్పాను నిన్న మొన్న in superset in plus 1. So therefore n is equal to 1, 2, 3 and so on and I superset of I1. Clear? In superset of I1. So therefore we are taking a in superset of I1. Diameter of IN. What is the value of diameter of IN? Delta by 2 power k. Delta by 2 power n. Delta by 2 power n. Yes, okay, sir. No finite. No finite subcollection of Gn pure Gn cover. In is equal to 1 to so on. Avuna? Sir. N is equal to 1 to 1 so on. For due to A.
intersection of y is equal to 1 to infinity. Y not equal to y. Let intersection of n is equal to 1 to infinity. In not equal to y. Let x belongs to intersection of n is equal to 1 to infinity. X belongs to n. That is for every n. That is x belongs to n for every n. So x belongs. That's the third equation. X belongs to y. So therefore x belongs to union of రాసుకోవచ్చా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ప్రకారంగా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసాం మనము ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏం రాసామండి I belongs to union of G alpha. So therefore the condition I belongs to I x belongs to union of G alpha by first equation. So therefore we can write here x belongs to G A. So therefore x belongs to G A alpha for some A alpha Aij. So therefore we can write here. So therefore there exists what is NBD? Neighborhood, sir. There exists neighborhood, say Norris of subscription. Norix subset of G alpha 0 is open or closed? G alpha is open or closed? Open. So there exists neighborhood, say that NRF or H such that when Norix subset of G alpha is, so therefore G alpha is open, say it is open. So therefore we have to take here choose n belongs to n such that delta by 2 power n greater than r, 2 power n greater than r by 3 modulus of x minus y less than the delta by 2. Correct? Sir, correct. So therefore then less than delta by 2 So therefore we can write here diameter 1 by n is equal to delta by 2 whole power n by b. So we are writing here. So therefore y belongs to n or x. So y belongs to n or x is equal to y belongs to g alpha 0. So the y belongs to g alpha 0. So therefore until x belongs to y belongs to n or x, y belongs to g alpha 0 రాస్తున్నాం. Thus y belongs to in అవుతుంది. So therefore y implies y belongs to g alpha. So therefore we the condition here taking here in subset of g alpha 0.
that is in is a covered up single set of G alpha 0. In is covered with a single set అవుతుంది కాబట్టి so therefore G alpha minus C is a contradiction to C. G alpha minus C is a contradiction to C కాబట్టి so therefore our assumption is correct or wrong? Our assumption is correct or wrong? అంటే మనం అజంప్షన్ ఇప్పుడు మనం అది అవుతుందని చూపిస్తున్నాము అజంప్షన్ లో చూడమండి అమ్మా ఇప్పుడు డయామీటర్ లో కేసెల్ లో ఇట్లా అవుతుందని చూపిస్తున్నాము ఇంటర్సెక్షన్ లో అవుతుందని తర్వాత x బిలాంగ్స్ టు జీ ఆల్ఫా వై ఆల్ఫా అవుతుందని సో ఇదంతా అజంప్షన్ అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ ఇలా రాదు మనం అజంప్షన్ రాదు కంపాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ ఈజ్ కంపాక్ట్ కాబట్టి అవర్ అజంప్షన్ ఈజ్ రాంగ్ ఓకే ఓకే if xn fn is a sequence of function defined on a metric space x comma d1 to a metric space y comma d2 define point-wise convergence of power n. See the board here. So therefore, if fn is a sequence of a function defined on a metric space x comma d1 to a metric space x y comma d2, define point-wise convergence of fn. This is the most important in your exams also. So see here, definition I am writing here. సార్ దట్ ఇస్ సార్ ఒక్కసారి డిఫైన్ తర్వాత ఏందో చెప్పరా సార్ అది లాస్ట్ థర్డ్ లైన్ if xn is a sequence of function defined on a metric space x comma d1 on to metric space y comma d2 x comma d1 y comma d2 అయినప్పుడు define point wise convergence of fn okay నారాయణ గారు సార్ అర్థమైందా అర్థమైంది సార్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను if x not equal to 5 అయితే y not equal to 5 అవుతుందా కదా so x not equal to 5 and y not equal to 5 symbol y power x denotes the set of all mapping సార్ from ఎవరి పాటలు వస్తున్నాయి సార్ ఇక్కడ అయ్యే ఎక్కువ వాయిస్ ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి ఇప్పుడు బంద్ అయిందా బంద్ అయింది సార్ మా పాప ట్యాబ్ చూస్తుందండి ఓకే సార్ అయినా నేను హెడ్ ఫోన్స్ పెట్టుకున్నా ఆల్రెడీ అయినా ఓకే సారీ డిస్టర్బెన్స్ అండి x not equal to 5 and y not equal to 5 symbol y power x denotes the set of all mapping x into y suppose that y is a అప్పుడు y మెట్రిక్ స్పేస్ అవుతుందా కాదా సో అప్పుడు x not equal to 5 y not equal to 5 అయినప్పుడు y power x denotes that mapping x into y suppose that y is a metric space and less than fn n greater than or equal to l greater than or equal to be a sequence. See here, very crucial this one. మనం y is a metric space అయినప్పుడు then y is a metric space so less than fn the colon n greater than or l greater than అనేది సీక్వెన్స్ అనేది ఎందులో అవుతుంది y పవర్ x లో అవుతుంది సీక్వెన్స్ అనేది y పవర్ x లో సీక్వెన్స్ అవుతుంది ఎప్పుడు y is metric space అయినప్పుడు ఈ కండిషన్స్ దట్ క్యారీ అవుతుంది సో therefore a subset r of equal to x and for each x belongs to a subset of x and for each x belongs to a so the sequence we are taking here
f of nx. So the sequence f of nx in in y is, so therefore sequence for each x belongs to a, the sequence f n x is y is convergent or divergent? కన్వర్జెంట్. So convergent. Just a minute, Andy. So y is a convergent. Then we say that the sequence of fn. Then we say that the sequence of fn convergence of. So the f of nx y lo convergent అవుతుంది కాబట్టి. So the sequence of fn is convergence is so convergence point wise. So it is a convergent CG and a convergent on point wise. A లో convergent అవుతుంది. So in this case of mapping, f of a stands to y. So defined by f of x. So therefore limit n stands to infinity f of nx. So therefore limit n stands to infinity f of nx is called as limit of function. So we can write the, what is the symbols of this one? Sequence. Sequence of f of n, sequence of f of n on a, on a we are taking here. So we can write here this one f of n to f on a, f of n, f of n to stands to f on a, but limit n stands to infinity f of n, limit of m stands to f of f or f on a లో f ఉంటుంది కాబట్టి f of n is equal to f అని రాస్తే the first condition is satisfied. The second condition is uniform convergent. Uniform convergent of fn. So uniform convergent of fn. So first ఏమో point wise convergence of fn చెప్పాం. ఇప్పుడు uniform convergence of fn. So definition, the same definition I am telling here. Some sequence of fn n greater than or equal to 1, then greater than be a sequence in y power x. ఇంతకుముందు చెప్పిన సీక్వెన్స్ sequence of fn n greater than or equal to 1 greater than or equal to be a sequence in a y power x, where y is a metric space. You know that where is a y is a metric space, but x not equal to 5. So therefore if a subset of equal to x and f belongs to y power n, we are taking a subset of equal to n x and the f belongs to y power a. So therefore we can take that here delta greater than 0 we are taking it here. So there exists n satisfying the condition here. So delta greater than 0, so n satisfying the condition n greater than or n is equal to x belongs to a. So we can write here df of n of x and f of x. It is less than delta, greater than delta. Less than delta. ఎందుకమ్మా? Delta greater than 0 తీసుకున్నాం కదా సార్. Less than delta. Very good. So we can take that here. We can take that here f of n of x. So f of n of x minus comma f of x less than delta. So therefore f of n stands to f is a uniformly on a or not? F of nx comma f of x less than delta అవుతుంది కాబట్టి then we can say that f of n stands to f. It is called as uniformly on a. Clear? సార్. ఎనీ డౌట్స్ ఆస్క్ మీ అమ్మా. ఇది నేను చెప్పిన 6 ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు ఏది కూడా మీరు ఇగ్నోర్ చేయడానికి లేదు, అన్ని చదవాల్సినవి, గుర్తుపెట్టుకోండి. సార్ అయ్యా సార్ ఏమనుకోకుండా కొంచెం ఈ 6 కొంచెం మాకు వాట్సాప్ చేస్తే మేము గ్రూప్ పెట్టుకుంటాం సార్. మాకు సరే ఏం సార్, దొరకలా. తప్పకుండా చేస్తా. మీ నెంబర్ చెప్తారా సార్ ఒక్కసారి ఏమనుకోకుండా? మొన్న పెట్టాను కదండి. అంటే నేను క్లాసులో లేను సార్, నేను స్కూల్లో చేస్తాను. మొన్న పెట్టానండి, ఇప్పుడు కూడా పెట్టాను, చూసుకోండి. Give an example of a point-wise convergent sequence of continuous functions whose limit function
is not continuous is a problem. Here I am again telling, given an example of a pointwise convergent sequence and a continuous functions whose limits is not continuous kadutunnadu avuna. So therefore let Gn r plus to r is defined by Gn of x is equal formula x power n by x power n plus 1 n greater than for each n the function Gn is continuous. So therefore the Gn is for each n, then the function Gn is continuous, and also sequence Gn and also sequence of Gn convergent point on r plus. So the Gn convergence point on r plus, if we denote the limit of the function, we denote the limit of the function, we denote the limit of the function, then g is given by g of x is equal to 0 1 by 2 1 if if చెప్తారా మీరు నాకు if చెప్తారా ఇఫ్ జీరో ఎప్పుడు అవుతుందంటే సార్ అదేమో ఫస్ట్ది n ఈజ్ ఈక్వల్ టు x పవర్ n ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 సార్ 0 less than x less than 1 ఫస్ట్ 0 అన్నప్పుడు 1 by 2 అన్నప్పుడు x is equal to 1 and ఇది x greater than 1 క్లియరా జీరో అయినప్పుడు if 0 less than x less than 1 1 by 2 అయినప్పుడు x is equal to 1 1 అయినప్పుడు x greater than 1 అంటే ఎప్పుడైతే అంటే g fails to be continuous at 1, g fails continuous at 1, g continuous అయింది అనుకున్నప్పుడు x greater than 1 అవుతుంది అవునా g అనేది ఫెయిల్స్ అయినప్పుడు కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు ఇది అవుతుంది మనం మరి g అనేది ఫెయిల్ కాకుండా g అనేది కంటిన్యూస్ వన్ కావాలన్నప్పుడు అది గ్రేటర్ దాన్ అవుతుందా లెస్ దాన్ అవుతుందా ఇప్పుడు ఈ ఫార్ములాకి g ఫెయిల్స్ ఎట్ కంటిన్యూస్ 1 అన్నామమ్మ అవునా అవునండి ఫంక్షన్ ఈజ్ నాట్ కంటిన్యూస్ అన్నాం ఈజ్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏం రాయాలి మనం ఈజ్ కంటిన్యూస్ అంటే ఏం రాయాలి నారాయణ గారు లీలా సార్ నాకు అర్థం కాలేదు సార్ ఇది ఇప్పుడు వినండి మళ్ళీ చెప్తా ఇప్పుడు gn r పవర్ ప్లస్ స్టాండ్స్ టు ఆర్ డిఫైన్డ్ బై అది ఒక ఫార్ములా g ఆఫ్ n x ఏమని రాస్తున్నాము x పవర్ n బై x పవర్ n ప్లస్ 1 n గ్రేటర్ దాన్ ఫర్ ఈచ్ n తీసుకుంటాము అప్పుడు x పవర్ n బై x పవర్ n ప్లస్ 1 బై n గ్రేటర్ దాన్ కండిషన్ కనుక n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే అది కంటిన్యూస్ ఫంక్షన్ అవుతోంది n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు తీసుకుంటే కానీ సీక్వెన్స్ ఏమవుతుంది సీక్వెన్స్ ఆఫ్ gn కన్వర్జెన్స్ ఇన్ పాయింట్ వైజ్ ఆర్ ప్లస్ ఇంతకుముందు చెప్పాను పాయింట్ వైజ్ gn ఆర్ పాయింట్ వైజ్ ఆర్ ప్లస్ అయితే g అనేది డినోట్స్ ద లిమిట్ ఆఫ్ ద ఫంక్షన్ జీరో 1 by 2 1 లో ఈ జీరో తీసుకుంటే 0 less than x less than 1 తీసుకున్నప్పుడు 0 తీసుకుంటాం 1 by 2 తీసుకున్నప్పుడు x is equal 1 తీసుకుంటాం 1 తీసుకున్నప్పుడు x is equal 1 అన్నాం ఎప్పుడు ఈ కండిషన్ సాటిస్ఫై అవుతుంది g fails to continuous at 1 క్లియర్ నారాయణ గారు ఓకే సార్ నేను ఏమంటున్నాను మళ్ళీ వినండి ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు xn by xn plus 1 n పవర్ 1 ఈ కండిషన్ లో వచ్చినప్పుడు ఇది కన్వర్జెంట్ అయినప్పుడు ఆర్ ప్లస్ అవుతుంది అవునా రెస్పాండ్ కండి అప్పుడు అయినప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను నేను ఆల్సో జీ పవర్ ఎన్ సో జీ పవర్ ఎన్ అనేది కన్వర్జెంట్ ఫంక్షన్ అని ఆర్ ప్లస్ లో అయినప్పుడు అది లిమిట్ ఫంక్షన్ ఎట్లా డినోట్ చేస్తాము అంటే ఇట్లా డినోట్ చేస్తాం ఆర్ పవర్ జీ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ జీ పవర్ ఎన్ ఆర్ ప్లస్ అని అయినప్పుడు జీరోను ఎక్స్ లెస్ దాన్ 1 1 by 2 x is equal to 1 1 is equal to x greater than 1 అప్పుడు g is equal fails at is equal to 1 గా మనం ప్రూవ్ చేయడం జరుగుతుంది క్లియర్ నేను x లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు x కంటిన్యూస్ అయినప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను నేను మీకు ఓకేనా కన్ఫ్యూజ్ కాకండి ఇప్పుడు అది చూసి కన్ఫ్యూజ్ అయ్యడం ఎందుకు ప్రూవ్ దట్ the limit function of a uniformly convergent
sequence of continuous is continuous. Prove that the limit of function of a uniformly convergent sequence of continuous function is continuous. Let x comma y be a metric spaces f of n greater than or equal to y greater than n greater than or equal to y greater than be a sequence yx is another common. Let x comma y be a metric space sequence of fn xn n greater than or equal to y be a sequence రాయకుండా greater than of y power x అని రాసినా సరిపోతుంది. Clear? And f belongs to y power x is satisfying first condition. Your problem లోనే ఇస్తాడు ఇదంతా. To each x naught belongs to x, x naught belongs to x, or greater than 0, there exists or greater than 0 such that f of n stands to f is uniformly on. Already చెప్పిన నేను x and f of n stands to f, s or x is 0. And second one, fn is continuous on x for each n. fn is continuous for each n. So continuous function అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం రాయొచ్చు, అది f is continuous on x. f is continuous on x కాబట్టి f of is continuous on x. So this is the statement. Then we have to prove, we have to take here. Therefore proof fix x naught belongs to x. x naught ఉంటుందా? That is delta greater than 0. There is n such that so fix x belongs to x తీసుకున్నప్పుడు n greater than n, x belongs to already చెప్పాను SRX0 f of n to f uniformly SRXO. So therefore SRXO we are writing this one d of f of nx comma f of x less than ఏమొస్తుందో చెప్తారా అండి? ఏమొస్తుందా చెప్తారా? డెల్టా వస్తుంది. డెల్టా ఉట్టి డెల్టానా ఇంకేమన్నా వస్తుందా? ఇంకొన్ని చెప్తారమ్మా. డెల్టా వస్తుందా? డెల్టా బై 1 డెల్టా బై 2 డెల్టా బై 3 డెల్టా బై 4 2 పవర్ చెప్పండి. డెల్టా బై 2 to the power of n. తప్పు. డెల్టా తప్పు. యూనిఫామ్లీ కంటిన్యూస్ ఆన్ d of s belongs to SRX0 అయినప్పుడు df of x and f of x belongs f of x అయినప్పుడు ఇది కండిషన్ డెల్టా బై 3 అవుతుంది. ఎందుకంటే f is continuous, f1 is continuous అవుతుంది. సో f1 is continuous అయినప్పుడు x naught belongs to x లో చూపిస్తున్నాం కాబట్టి సో therefore f of nx f of x డెల్టా బై 3 అవుతుంది. ఎందుకంటే చూడండి f of n is continuous at x naught. So therefore there exists neta greater than 0. There exists yes neta x naught 0. See here x naught 0 Sn x naught 0. So therefore see here Sn x naught 0. So therefore d of f of n of x d of f of n x naught. ఇప్పుడు ఏమైతే చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏమైతుంది? డెల్టా బై 3 n. ఎందుకు డెల్టా బై 3 అంటే f of n ఫంక్షన్ తీసుకుంటాను ఇక్కడ. సో therefore d of x comma x naught less than minimum of r comma neta. So therefore this may be f of x comma f of x naught. So less than or equal to the condition writing here d f of x comma f of nx plus d f of nx plus d f of x naught plus d f of n x naught
ప్లస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్. ఇప్పుడు అర్థమైంది అనుకుంటా డెల్టా బై 3 ఎందుకు వచ్చిందో. 3 times. అంతే కదా. Ah. dA f of x naught f of x naught. So therefore less than delta by 3 plus delta by 3 plus delta by 3 is equal to end, mama. 3 Delta, delta by sir. 3 is equal to delta. Clear it. So therefore f is continuous on x naught or not. Continuous, sir. Continuous at x naught. So therefore we can write that x naught belongs to x or not. X belongs to capital X. So therefore the condition is satisfied or not. Is satisfied. Guys, this is the most important in your exam. Sir, this is a 12th theorem, 12th chapter, sir. నారాయణ గారు మీకు ఏమైనా వీడియో కానీ ఏమైనా కనిపిస్తుందా? మేడం నెంబర్ పంపిరా సార్ది. సార్ హలో మేడం, సార్ చెప్పండి భూదేవి సార్. గారు నిన్నటి సార్ది నోట్స్ పెట్టరా. నోట్స్ ఏం లేదు సార్, అసలు పంపలేదు. Yes, please come to the line. Yes, please. సార్ నిన్న నోట్స్ పెట్టమని అడుగుతున్నా సార్, అంతే సార్ వాళ్ళు అడిగితే. ఓకే. నేను ఏం పెట్టలేదు అనేది. నా నోట్స్ తర్వాత షేర్ చేస్తాను మీకు. పెట్టండి, నెంబర్స్ పెట్టండి మీది ఎవరిదన్నా. మీ నెంబర్ లేదు సార్, రాలేదు సార్. చాట్ బాక్స్ లో ఇచ్చానండి నేను ఆల్రెడీ. లేదు సార్, రాలేదు సార్. Okay. Everyone, I am sending again and I am sending again. Yes, I sent all of you. See. సార్ In metric space X, E subset of Y, E subset of Y, E subset of Y subset of X. Prove that E is open relative to Y if and only E is equal to Y intersection G for some open subset of G of X. G of X you have to see here. So G of X you have to see here, all of you.
See here. So therefore, I'm repeating in metric space X, E subset of Y subset of X, prove that E is open related to X, related to Y, if and only E is equal to Y intersection G for some open and subset of G in X. See here. Let proof we are taking here. Let E be open relative to Y, relative to Y. So therefore, X belongs to E. So there exists epsilon greater than 0. So therefore, S dash belongs to X. That is the S dash belongs S dash X subset of E. This is a subset of E. So we are taking that therefore subset of E, G of E is equal to union of X is equal to E. Therefore S belongs to X. U is equal to X is equal to E. S belongs to X. Then G is open in X. So G is open in X. Why? Because G is open in X. G subset of E subset E subset of G intersection Y. E subset of G intersection Y. We are. Hello. Please disturbance వస్తుందండి. Please mute. G is open in X. E subset of G intersection Y. G subset of G intersection Y లో E subset అయినప్పుడు. So this is the first equation. G intersection G subset Y. So therefore, also S belongs to X intersection Y is equal to S dash X epsilon. This is so G intersection Y subset of E. ఇంతకు ముందు రాసిన దానికి ఇప్పుడు రాసిన దానికి ఏమి లేదు. G intersection ఫస్ట్ దానిలో E subset of G intersection Y రాసాము. ఇక్కడేమో G intersection of subset of E రాస్తున్నాం. ఈ ఫ్రమ్ 1 and 2 ఈక్వేషన్స్ ఫ్రమ్ 1 and 2 ఎక్కడ మెన్షన్ చేశారు సార్? చేస్తున్నాను, చూపిస్తున్నాను. G intersection Y ఇగో G is in open X అయినప్పుడు E subset of G intersection of Y, but S belongs to S dash X G intersection of subset of E. ఇదేమో E subset of G intersection Y, G intersection Y subset of E. బోత్ కనుక from 1 and 2 తీసుకుంటే E is equal to G intersection Y. కరెక్టా? Yes. Then conversely we are taking Narayana garu. Conversely, let G be open in X and E. So therefore X and E is equal to, already know that G intersection Y. So therefore X belongs to E. We can find that epsilon greater than 0. So therefore epsilon greater than 0 అయినప్పుడు S epsilon X అనేది subset of G అవుతుంది. So therefore we are taking here S dash belongs to S dash epsilon X. S epsilon X intersection. So S epsilon dash X is equal to S epsilon X intersection Y. కండిషన్ తీసుకున్నప్పుడు అది ఏమవుతుందంటే S intersection Y subset of G intersection Y. So Y subset of G intersection Y అన్న G నే అవుతుంది. G intersection of Y అన్న Y intersection of G అన్న both the values are same. So therefore the conditions is satisfying here. G is open relative to Y. ఎందుకంటే మనం S epsilon X intersection Y లో చూపించినప్పుడు అది Y subset of G intersection Y అవుతుంది. 1 and 2 కండిషన్ లో కూడా E subset of G intersection Y. Second condition of G intersection Y subset of E. So both the conditions are open. So therefore G is open to relative to Y. Clear? Okay. Go to next question. Just a minute. In a metric space X, prove that the intersection of any collection closed sets is a closed set. The union of a
The union of a finite number of closed sets is a closed set. See here, all of you. This is the metric space. X prove that metric space అయితే రెండు ప్రూవ్ చేయమని అంటున్నాడు. చూద్దాం. FC is closed. FC is closed అనుకుందాం. అప్పుడు F dash A is open ఆ closed ఆ? ఇది క్లోజ్ అయింది కాబట్టి అది కూడా క్లోజ్ అవుతుంది. ఓపెన్ సార్. ఓపెన్ అవుతుందండి. FC అనేది క్లోజ్ అయినప్పుడు F dash A అనేది ఓపెన్ అవుతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా నారాయణ గారు? సో బి రాస్తున్నా. బి ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు ఐ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ యూనియన్ కాబట్టి ఓపెన్ అవుతుంది ఆల్ఫా ఐ ఎఫ్ డాష్ ఈ హోల్ డాష్ దెన్ సి union of alpha is equal to 1 f of alpha intersection of alpha belongs to I f dash alpha whole dash. So therefore D f dash alpha is equal to f alpha. So these four conditions are enclosed. F of alpha dash is open. These four conditions in a metric space X. In a metric space X, we are taking here uniformly any collection on its open set is open. I am again telling uniform in union of any collection on open sets is open set, and intersection of finite number is open sets is open set. Union aina open sets is open అవుతుంది, intersection of finite number open sets అయినా ఓపెన్ అవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఇగో ఇక్కడ ఇక్కడ ఇది ఇంటర్సెక్షన్ యూనియన్ లో, ఇక్కడ ఇంటర్సెక్షన్ యూనియన్ లో ఓపెన్ అయినాయి, అవునా? ఓకే సార్. మన స్టేట్మెంట్ అమ్మ, అదంతా స్టేట్మెంటే. నవ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ప్రూఫ్. Let I be any set of indicates and G alpha belongs to I be a class of open sets of X. I be any set of indicates G alpha belongs to a class of open set of X. So first one we are taking here. If I is empty, the above class of అంటే I is empty అంటే GA is an empty set. So then we can say G is equal to union of alpha belongs to I is also empty set. ఎందుకంటే GA అనేది ఆల్ఫా, GA అనేది empty set అయినప్పుడు union of alpha belongs to is also empty set అవుతుంది. ఎందుకంటే ఓపెన్ కావాలి కాబట్టి is empty set and hence G is open. G is empty set అయినప్పుడు G అనేది ఓపెన్ సెట్ అవుతుంది. If is non-empty set, X belongs to G implies that X belongs to GA for some alpha belongs to I. It is a non-empty set we have taken here. Since G alpha is open, there is a real number. Since G alpha is open, there is a real number r greater than 0 such that SRX subset of G alpha, SRX subset G alpha subset of G. Here G alpha is open, there is a real number r greater than 0 అయినట్లయితే, so therefore SRX subset of G alpha subset of G. So we can find that the open sphere అంటే చెప్పానా నిన్న మీకు ఫస్ట్ యూనిట్ లో మెట్రిక్ స్పేస్ లో చెప్పానా లేదా? చెప్పారండి. What is the meaning of open sphere? Set of open sphere. SR belongs to అనుకుంటే F of n stands to y అని చెప్పాను కదా. అవునండి, అవును. చూడండి ఒకసారి అది. So therefore G alpha subset of G, hence we found that open sphere contained G and consequently G is an open set. So therefore the second condition, if I is equal to 1, 2, 3 and so on n, G is equal to intersection of I is equal to 1 to n, Gi
x belongs to G. So therefore x belongs to Gi for every I belongs to Y, for every I belongs to I. So for every I belongs to N, there exists Ri greater than 0 such that we are taking a SR1x subset of Gi. So for every I belongs to I. Clear? అర్థమైందా? SRIX లో 1 2 3 తీసుకు ఫర్ ఎవ్రీ I బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ I తీసుకున్నప్పుడు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ RY గ్రేటర్ దాన్ 0 తీసుకుంటే SRX సబ్సెట్ ఆఫ్ GA లో ఫర్ ఎవ్రీ I బిలాంగ్స్ టు I ఉంటుందా? అవును సార్. as per the open sphere. So SRX subset of intersection of I is equal to 1 to n GI. So where R is equal to minimum of R1, R2 and R3, so R power n. G is equal to intersection of I is equal to 1 to n. GA is open set or closed set? Open set or closed set? ఓపెన్ సెట్టా క్లోజ్డ్ సెట్టా అండి? సార్ తెలియదు సార్. ఓపెనే సార్, ఎందుకంటే SRX సబ్సెట్ ఆఫ్ G ఆఫ్ ఆల్ఫా సబ్సెట్ ఆఫ్ G అనేది ఓపెన్ స్పేర్ అయినప్పుడు కన్సిక్వెంట్లీ ఓపెన్ సెట్ అంటున్నాం కదండి. ఓకే ఓకే. ఓపెన్ స్క్రీన్ అన్నప్పుడు ఓపెన్ సార్. ఓపెన్ సెట్. Applying the first part of the open sets, f alpha by alpha belongs to Y. We find that union of alpha belongs to f alpha is on open set. So apply the first and the open sets alpha belongs to I. We find the alpha belongs to f alpha is an open set. So by the second condition we are taking here the intersection of alpha belongs to I. Is a closed set or open set? క్లోజ్డ్ సెట్. Very good. That is a closed set. Closed set. So applying the second order, applying the second part of the open sets. Open sets f1 dash, f2 dash, and so on. F1 dash. We find that intersection of I is equal to 1 to n f5 is open or closed? ఇక్కడ Intersection of I is equal to 1 to 1 f1 dash is open or closed? ఓపెన్ సార్. ఓపెన్. ఎందుకో f1 dash కాబట్టి నారాయణ గారు గుడ్. Open by C above. So therefore union of I is equal to 1 to n f1. ఇది అది వచ్చి క్లోజ్డ్ అవుతుంది సార్. క్లోజ్డ్ సెట్. వెరీ గుడ్. సో అర్థమైంది. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ యువర్ ఎగ్జామినేషన్. సార్ ఇవి 4 కూడా ప్రూవ్ చేయాల్సిందేనా సార్? చేయాల్సిందే. ఓహో, అంటే టెక్స్ట్ బుక్ లో డైరెక్ట్ గా మెన్షన్ చేశాడు కదా. అందుకే నేను చేసి మీకు రాస్తున్నా ఇదంతా. సార్ నోట్స్ ఎప్పుడు పంపిస్తారండి? పంపిస్తాను, మరే పంపిస్తాను. ఓకేనా? సరే. అంటే ఎగ్జామ్స్ మాకు ఆగస్ట్ నుంచి అంట కదండి మాకు. అవును పంపిస్తాను. ఓకే. ఎవరిదన్నా నెంబర్ పెట్టండి, నోట్ చేసుకుంటాను, నేను పంపిస్తాను. ఓకే సార్, పంపిస్తున్నాను సార్. ఓకే సార్. if f is a bounded, ఇక్కడ f రాయడం మర్చిపోయాను. If f is a bounded real valued function on a comma b and alpha is increasing function on a comma b, increasing alpha a comma b, closed interval a comma b. So that for upper lower Riemann-Stiegel sums, upper and lower Riemann-Stiegel sums. So upper ఒకటి చెప్తాను ఇవాళ. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ చెప్పేస్తాను ఇవాళ. let f be a
real valued function defined and bounded a comma b and alpha b and increasing real function increasing real function. Here real valued function defined a comma b and alpha by an increasing real function a comma b. Suppose p is equal x0 x1 xn. So therefore the upper limit and lower limit a to b in a partition of a comma b. For each subintervals we are taking already I told xr minus 1 and xr. Therefore 1 less than or equal to r less than or equal to n. Yesterday I told that 1 less than or equal to r less than or equal to n. We can write here. We write here MRF. What is that MRF? That is supremum of Nina Japan f of x xr minus 1 less than or equal to x less than or equal to r. ఇక్కడ r minus 1 తీసుకుంటాం మధ్యలో x ఉంటుంది ఇక్కడ xr తీసుకుంటాము. Then lower upper bound of on lower upper bound of f on xr minus 1 xr we are taking here, that is small mrf we are taking here. Small mrf we are taking here. That is infimum of f of x, that is xr minus 1, that is less than same x less, that is capital and this is small x power r. So therefore that is a GLB, greatest lower bound of f on xr minus 1 xr. So therefore we are writing here delta r alpha is equal to alpha into xr minus alpha into xr minus 1. ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఎగ్జాంపుల్స్ లో xr minus 1 xr లో 1 less than or less than n లో సుప్రీమమో తీసుకుంటున్నాం ఇన్ఫీమమో తీసుకున్నాం అందులో LUB GLB తీసుకుంటున్నాం. అవునా మళ్ళీ చెప్పండి సార్, అర్థం కాలేదు. ఏంటి సార్ అన్నారు? ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాము ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ లో ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ లో ఏం తీసుకుంటున్నాము ఇంటిగ్రల్ ఫంక్షన్ లో a to b తీసుకుంటే p of x0 x1 x2 x3 xn అయినప్పుడు ఇక్కడ చూడండి జస్ట్ ఇగో x0 x1 x2 x3 xn అయినప్పుడు ఇది a to b అవుతుంది అప్పర్ అండ్ లోయర్ లిమిట్. అప్పుడు పార్టీషన్ ఆఫ్ a కామా b తీసుకున్నప్పుడు ఏం రాస్తున్నాము xr పవర్ మైనస్ 1 x కామా r. ఎప్పుడు ఏ కండిషన్ లో 1 less than or equal to x less than or equal to n. కానీ మనం MRF తీసుకుంటాం సుప్రీమోలో ఏం తీసుకుంటున్నాము f of x slash by xr minus 1 less than or equal to xr అంటే ఏం తీసుకుంటున్నాము దాని కండిషన్ ఏంది x కండిషన్ ఏంది 1 less than or equal to ఇక్కడ 1 less than or equal to x less than or equal to 1 less than or equal to r less than or equal to n. 1 less than or equal to r less than or equal to అంటే r లో ఇక్కడ నెంబర్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఎన్ని వస్తాయి. కానీ ఇది ఏంది ఇది సుప్రీమోలో తీసుకున్నాం. కానీ ఎంఆర్ఎఫ్ లో ఏం తీసుకుంటున్నా నేను సుప్రీమో తీసుకున్నప్పుడు సుప్రీమోలో xr minus 1 less than or equal to x less than or equal to తీసుకుంటే లోయర్ అప్పర్ బౌండ్ లో ఇందులో లోయర్ అప్పర్ బౌండ్ లో r minus 1 నుంచి r దాకా తీసుకుంటున్నాం. But in the same way, infimum లో small mrf తీసుకుంటున్నాను. So that is the infimum of f of xr minus 1 f of x by xr minus 1 less than or equal to x less than or equal to r. That is greatest lower bond. అది కూడా xr minus 1 అవుతుంది. బట్ ఈ రెండు కండిషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే delta r is equal to alpha into xr minus alpha into xr minus 1. The sum of this one we are taking here. Summation of r is equal to 1 to n MRF under delta RF and summation of r is equal to 1 to infinity MRF delta r alpha. This is the supremum, this is the infimum, correct? sir. Yes, are called respectively the upper and lower Riemann-Stiegel sum. This is called upper and lower Riemann-Stiegel sums of f. Called the integrand and good antam manam integrand with respect to alpha corresponding to the portion of p.
corresponding to the partition of P. They are denoted respectively, that is U of P comma F comma alpha and L comma P comma F comma alpha. This is partition. This is F. This is called as the first one, upper and lower Riemann Stiegels integrals. In the next class, we can take the upper and lower Riemann Stiegels integral we can learn. Any doubts? Ask me, please. Ma, andaru winner okadara doubts are. Any doubts, please? No, sir. నో సార్. No. Inka? Any more? సార్ మీరు ప్రీవియస్ పెట్టిన నోట్స్ మళ్ళీ ఒకసారి పెడతారా సార్? అన్ని మాకు రాలేదు పెడతాను సార్. నేను ఎవరికి పెట్టలేదు నోట్స్, నేను అన్ని పెడతానండి. ఓకే సార్, నేను నా నెంబర్ పంపించా సార్ మీకు. నేను నోట్ చేసుకుంటానండి, జస్ట్ వెయిట్. సార్ ఈ లాస్ట్ క్వశ్చన్ దేంట్లోది సార్? ఏ చాప్టర్ సార్? రీమాన్ ఇంటిగ్రల్స్ అండి. రీమాన్ ఇంటిగ్రల్. 984. Okay, only one number. Only I have to send to Narayan garu. You have to share or anyone giving the number? ఓకే సార్, నా పంపిస్తే ఇక్కడ 2 గ్రూపులు ఉన్నాయి సార్, 2 గ్రూపుల్లో పెట్టేస్తా. Any more doubts? Okay, thank you everyone. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ sir. అడగండి another 1-2 minutes is there, that's why I'm here. సార్ ఇప్పుడు లాస్ట్ చెప్పినటువంటి క్వశ్చన్ ఒకసారి చెప్పరా సార్? రీమాన్స్ ఇంటిగ్రల్ అండి, రీమాన్స్ ఇంటిగ్రల్ నోట్ చేసుకోండి, దాని కంటిన్యూషన్ నెక్స్ట్ వీక్ లో చెప్తాను మళ్ళీ. ఓకే సార్, అంటే ఓన్లీ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్ సార్ ఇది? జస్ట్ ప్రాక్టికల్ పార్ట్, దాని అది మళ్ళీ చేస్తూ నేను అప్పర్ స్టీమాన్ ఇంటిగ్రల్, లోయర్ స్టీమాన్ ఇంటిగ్రల్ చెప్తాను. ఓకే సార్, దొరికింది రండి. ఓకే, అంటే ఏమన్నా తీరం ఏమో ఇదేమన్నా ఒకవేళ తీరంలో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జస్ట్ బేసిక్ చెప్పా, దాని అప్డేట్స్ అప్పర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఉంటుంది, లోయర్ రీమాన్ ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఉంటుంది, దాని స్టీజన్స్ ఎలా చేస్తామో చెప్తానండి. ఓకే సార్. ఇంకా all of you understanding my subject? Yes, sir. Okay, only 2 or 3 members responding. Yes, sir. సార్ ఫస్ట్ మీరు చెప్పిన ఈరోజు 6 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అయితే మాక్సిమం ఎన్నో వస్తాయి సార్? చెప్తానండి, లాస్ట్ క్లాస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే సార్, లాస్ట్ 2 క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. రైట్.